Hello students. So आज आम्ही स्टार्ट करूया लेसन प्रोबॅबिलिटी की हो सगळ्यांक इजी लेसन असा. सो आता इथून किती असता की एक इव्हेंट असता. ओके. सो त्या इव्हेंटाचे आउटकम्स असता पॉसिबिलिटीज. प्रोबॅबिलिटी म्हटल्यार पॉसिबिलिटीज. आता सपोज तुमका असो इव्हेंट दिलो की अ स्टुडंट सिट्स फॉर एन एक्झाम और ही आन्सर्स वन एक्झाम. ओके. आता हितून किती जाऊ शकता, एक तर तो भुरगो पास जाऊ शकता नाल्यार फेल जाऊ शकता, राईट. सो ह्यो तेज्यो जाल्यो पॉसिबिलिटीज. ओके. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितले आसा, 2 आसा. आणि आमकां सपोज सांगले की प्रोबॅबिलिटी ऑफ अ स्टुडंट पासिंग काडा म्हणून, जाल्यार ती एकूच जातली, राईट. सो ती प्रोबॅबिलिटी किती जातली, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दॅट इज 2. ओके. सो हितून खूप तरेची प्रॉब्लेम्स घेता, लाईक टॉसिंग अ कॉइन टॉस करून हेड आणि टेल काडप. ओके. टॉसिंग अ कॉइन और throwing a die. ओके. टॉसिंग अ कॉइन हितून किती जाता, हितून एक तर आमकां हेड मेळो शकता नाजाल्यार टेल मेळो शकता, करेक्ट. मागीर थ्रोइंग अ डाय, हितून आमकां 6 आउटकम्स मेळो शकता कारण नंबर तेजेर 6 असता, राईट. देन कार्ड्सांचे सुद्धा येतात प्रॉब्लेम्स. ओके. सो खूप टाईपचे असता. आता प्रोबॅबिलिटी कशी डिफाइन करता, प्रोबॅबिलिटी मीन्स probability of an event, okay, is given by number of outcome or number of trials in which the event happened, or you can write number of outcomes upon total number of outcomes. Okay. So जो तुमका जाय तो हांगा वयर येतलो. सपोज गेटिंग अ टेल म्हणले जाल्यार तो नंबर ऑफ आउटकम्स दॅट इज रिलेटेड टू टेल वयर येतलो आणि टोटल नंबर सकयल येतलो. ओके. सो प्रोबॅबिलिटीचे एक हे आसा की प्रोबॅबिलिटीन सदांच प्रोबॅबिलिटी 0 to 1 हेच्या मदीं असता. म्हणजे नॉट इक्वल टू जेन्ना इव्हेंट शुअर असता म्हणजे जातलोच, ओके, तेन्ना प्रोबॅबिलिटी 1 असता. जेन्ना इव्हेंट इम्पॉसिबल असता म्हणजे जावचोच ना, खबर आहा, जाल्यार प्रोबॅबिलिटी तेजी 0 जाता. ओके. ना जाल्यार तो नंबर सदांच हेच्या मदीं असता, लाईक 0.1 0.9 असोच येतलो. ओके. सो आम्ही एक्झाम्पल्स करूया. एक्झाम्पल 1 जे टेक्स्ट बुकात दिला. A coin is tossed 1,000 times with the following frequencies. Head दिला 455 and tail दिला 545. Okay. Compute the probability for each event. So each event म्हणजे तुका हेडाची बी probability काढून जाय आणि टेलाची बी काढून जाय. Okay. So आता पहिलं कितें जातलो, I'll take E1 as getting a head. Okay. E2 कितें घेता हांव, getting a tail. So माझी probability of E1 कितें जातली, getting a head, number of heads upon total number of outcomes. So total number of outcomes कितें आसा, coin is tossed 1,000 times. So हो 1,000 जातलो आणि हेड आमकां कितले फावटी मेळ्ळा, 455. ओके. सो हे आमी डेसिमलान बरोवं शकता 0.455. ओके. सेम वे आमी टेलाची बरोवया. टेल कितले आसा,
545 upon 1000. So 0.545. Okay. Next question त्यांच्याने दिला 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads 105 times, 1 head 275 times and no head 120 times. Okay, find the probability of occurrence of each of these events. Okay, so सगळे इव्हेंट तेजी प्रोबॅबिलिटी काढूंक जाय. सो P of E1 कितें जातली 105 अपॉन टोटल आमची आसा 500. Okay. Same way P of E2 275 upon 500 जातलो. सो तो तुम्ही कट बी करून तुमका आन्सर मेळटले. P of E3 कितें जातली 120 upon 500. ओके, आता हे एकाच हेजे 3 इव्हेंट आसा. मेन इव्हेंट आमचो कितें आसलो 2 coins are tossed 500 times, राइट. हेजे हे 3 इव्हेंट आसा जाल्यार हेजी टोटल प्रोबॅबिलिटी आसा पळय ती 1 येवंक जाय. म्हणजे जर तुम्ही हे ऍड करीत जाल्यार तुमका 1 मेळटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पळोवया. अ die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1 2 3 4 5 6 as given in the table. सो हांगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितें जाला 1000. ओके, मागीर 1 आमकां कितल्या फावटी मेळ्ळा 179 फावटी. सो तेणी सांगला की सगळ्यांचे प्रोबॅबिलिटी काड. सो P of E1, E2, E3, E4, E5 आणि E6. सो सगळ्यांक 179 by 1000 जातलो, 150 by 1000 जातलो, E3 जातलो 157 by 1000. ओके, सो हे करून तुमका ह्यो प्रोबॅबिलिटीज मेळटा. ओके, सो टोटल प्रोबॅबिलिटी तेजे एडिशन आमकां 1 मेळटा. ओके, हांगा तेंच्यांनी नोट दिल्या पळया. द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ईच इव्हेंट लायज बिटवीन 0 and 1. Sum of all the probabilities is 1. Even E2 till E6 cover all the possible outcomes of the trial. Okay. Same way हो बी दिला. आता हितून कितें दिला on one page of a telephone directory there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place digit, for example in the number 25828573 the unit place digit is 3. So last unit digit 3 असा. ओके, सो तेणी सांगला की युनिट प्लेस डिजिटाची फ्रिक्वेन्सी तेंच्यांनी दिल्या. ओके, without looking at the page, the pencil is placed on one of these numbers, that is the number is chosen at random. What is the probability that the digit in its unit place is 6? 6 म्हणतो की आम्ही हे घेवपाचे. सो फ्रिक्वेन्सी तेजी 14 असा. टोटल असा आमचो 200. सो 14 upon 200 जातलो. Okay. Next question. The record of the weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175 times. What is the probability that on a given day it was correct? Okay. So हांगासर तेंच्यांनी दिला की 250 consecutive days तेंच्यांनी रेकॉर्डिंग केला तेजे. ओके, सो आमचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 250 असा. आणि वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स. सो 175 टाइम्स ते करेक्ट असा. सो हे कितें जातले 175 upon 250. करेक्ट. आणि नॉट करेक्ट कशी काडटली 250 आमकां 175 मायनस करूंक जाय. सो दॅट ते नॉट करेक्ट मेळटले आमकां. सो 250 minus 175 is 75. So you'll get 75 by 250 for this. Okay, then you have to divide. मागीर total number of total probability जातली 1. दोन्ही add करीत जाता. Okay. Last one तेंच्यांनी कितें दिला. A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. Table shows the results of 1000 cases. Okay. Distance in kilometer आणि frequency दिल्या. It will need to be replaced before it has covered 4000 kilometer. So less than 400 घेवचो पडटलो.
सो 20 आणि तेजे केसेस कितले आहा टोटल 1000. सो 20/1000 जातलो. इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर. मोर म्हटला म्हणजे हो येतलो 325/1000. Okay. It will need to be replaced after it has covered somewhere between 400 to 1000 or 14,000 kilometer. So 400 to म्हणजे हे तीनही ऍड जातले आणि डिवाइड बाय 1000 येतलो. ओके. सो हांगा एक मिस्टेक झाली ती म्हणजे तेंच्यांनी हे काउंट केला. Need to be replaced after it has covered somewhere between 4,000 to 14,000. So तो हांगा बघ. The frequency of the tire that requires replacement between 4,000 to 14,000. 210 plus 325 घेतला. म्हणजे जे लास्ट असा तो मोर देन असा सो तो घेवपाची गरज ना. ओके. ते दोनच येतले कित्याक टिल 14,000च म्हटला ते. सो तेजी प्रोबॅबिलिटी. मागीर नेक्स्ट क्वेश्चन दिला the percentage of marks obtained by a student in the monthly unit test are given below. Unit test दिला, percentage दिला. आता based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in unit test. More than 70% हो असा, हो बी असा आणि हो तीन असा. ओके. Out of 1 2 3 4 5 5. So 3/5 percent probability. Okay. Then an insurance company selected 2000 drivers at random without any preference of one driver over another in a particular city to find a relationship between age and accidents. The data obtained are given in the following table. So how data dila. Okay. Find the probability of the following events for a driver chosen at random from the city. Being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year. 18 to 29 आणि 3 accidents. Exactly 3 म्हटला नो सो 61 येता. ओके. आणि टोटल आमचे कितले आसा 2000 सो 61/2000 जातलो. Then second being 30 to 50 years. 30 to 50 years and having one or more accidents. One or more म्हटला. सो हे सगळे ऍड जातले. चारूय ऍड जावन जो एडिशन येता तो डिवाइड बाय 1000 जातलो. मागीर having no accidents in 1 year. Having no accidents हे जातले. हे तीनय. ओके. कारण 0च्या अंडर येता ना having no accidents. Okay. Next is consider a frequency distribution table which gives the weight of 38 students of a class. Okay, हो त्या हेचेर बेस्ड असा. ही एक्चुअली सगळी सिमिलर असा क्वेश्चन्स.